بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء أود أن أشكر الأخ ظفر أحمد قريشي رئيس حملة كشمير العالمية على دعوتي لحضور هذا المؤتمر، وتحياتي لجميع المشاركين في هذه الحلقة، خاصة معالي السيد سردار مسعود خان الرئيس المؤقر لأزاد جامو وكشمير. اجتمعنا هنا مرة أخرى لمشاركة ألم أكثر الأشخاص الذين تمت محاكمتهم في العالم، والذين عانوا من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترعاها الدولة الهندية لأكثر من 7 عقود حتى الآن. آمل أن تجلب جهودنا بعد الراحل الرجال والنساء والأطفال في وادي جامو وكشمير المحتل الهندي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. First of all, I would like to thank Brother Zafar Ahmed Qureshi, Chairman of the Global Kashmir Campaign, for inviting me to this conference, and greetings to all my co-panelists, especially to His Excellency Sardar Masood Khan, the Honorable President of Azad Jammu and Kashmir. We have gathered here again to share the pain of the world's most persecuted people who have been suffering the Indian state-sponsored human rights violation for more than 7 decades now. I hope our efforts could bring some relief to them, to the men, women, and children of the Indian occupied valley of Jammu and Kashmir. تفضل. أيها الأخوة والأخوات، فقدنا في كشمير عدد حالات القتل والاختطاف والاغتصاب والسجن غير القانوني، وقد أعلن نظام هندوتكا في الهند الحرب ضد سكان عاجزين غير مسلحين لأنهم مسلمون. بشكل عام أصبح المسلم جريمة في مودي الهند الآن. تستمر الملاحقة اليومية للأبرياء مع الإفلات التام من العقاب، ولا توجد قوة على الأرض قادرة حتى الإبلاغ عنها، ناهيك عن التدخل ووقف هذه الفظائع. Brothers and sisters, in Kashmir, we have lost count of the number of murders, abductions, rape, and illegal incarcerations. The Hindutva regime of India has declared war against an unarmed, helpless population simply because they are Muslims. In general, being Muslim has become a crime in Modi's India now. Every day, prosecutions of innocent people goes on with total impunity, and no power on this earth is capable of even reporting about it, let alone intervening to stop this atrocity. طبعا الآن ممنوع منعا باتا مراقبة حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، من الإبلاغ عن إساءة استخدام سلطة هندوتفا في الهند، وحتى لجنة الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة بشأن الحرية الدينية الدولية منعت من دخول كشمير. ويمكن أن تفهم حجم الوحشية على شعب كشمير ومقدار الإهمال من القوى العالمية. إنه أمر مثير للشفقة ومزعج جدا للقلب. Global Human Rights Watch, including Amnesty International, is strictly prohibited from reporting the broad-day abuse of Hindutva power in India. Even the United States federal government's Commission on International Religious Freedom has been denied entry into Kashmir. You can understand the scale of brutality on the people of Kashmir and the amount of negligence from the world powers. It is pathetic, horrible, and heart-wrenching. تفضل. لقد تم انتزاع كل حق من حقوق الإنسان من شعب كشمير المحتلة، ولا يمكنهم الخروج من منازلهم، ولا تعليم لأطفالهم، ولا خدمات طبية لمرضاهم، ولا يوجد مسجد مفتوح لهم للصلاة، ولا حتى فرصة عمل. أجبرت منتجاتهم الزراعية على الخروج من التخزين البارد وألقيت في العراء، ويتم إغلاق صناعة نسج الصوف. كل منزل واحد محاصر من قبل القوات المسلحة الهندية، ويطلق النار على مرأى البصر من قبل حكومة هندوتفا في دلهي. Every single human right has been snatched from the people of Indian occupied Kashmir. They cannot get out of their homes, no education to their children, no medical services to their sick, no masjid is open for them to pray, no business opportunity. Their agriculture products are forced out of the cold storage and thrown into the open to rot. Their wool weaving industry shut down. Every single house is barricaded by Indian armed forces, and shoot-at-sight order has been given by the Hindutva government in Delhi.
لم يتم فرض هذا الشرط اللا إنساني ليوم واحد ولا يستمر القفل التام لمدة عام. الآن الناس يأكلون العشب وأوراق الشجر، إنه مثل العيش في الجحيم. أين الإنسانية؟ وأين القانون الدولي؟ وأين الأمم المتحدة؟ أين قوى الخير وأصوات العدل بالنسبة لكشمير؟ العالم أصم وأعمى. هذا لا ينبغي أن يستمر إلى الأبد. لدينا مسؤولية على المجتمع البشري العالمي، واجب. أحثكم جميعا على التكلم باسم البشر المحاصرين في كشمير من فضلكم. This inhuman condition is not imposed for a day. No, a total lockdown is going on for a year now. People are eating grass and tree leaves. It is like living in hell. Where is humanity? Where is international law? Where is the United Nations? Where are the forces of good and the voices of justice? For Kashmir, the world is deaf and blind. This should not go on forever. We have a responsibility. The global human community has a duty. I urge you all to speak for the besieged human beings of Kashmir, please. أيها الأخوة والأخوات في العالم الحر، هل يمكنكم أن تتخيل أن أحدا أجبر على دفن موتاهم في بناء منازلهم أو غرف نومهم خوفا من أن يقتل إذا خرج في جنازة؟ هل يمكنك أن تتخيل شخصا يضطر إلى ترديد الشعارات الدينية الهندوسية تدنيسا العقيدة الإسلامية للحصول على إذن الخروج وتقديم الدواء لشخص مريض بشدة في الأسرة؟ Brothers and sisters, in the free world, can you imagine someone forced to bury their dead in their own courtyard or their own bedrooms for fear of being killed if went out for a funeral? Can you imagine someone being forced to chant a Hindu religious slogan, desecrating Islamic faith to obtain the permission to go out and bring medicine for the seriously ill person in the family? هذا ما يحدث في كشمير كل يوم، ولا أعتقد أن الحياة في الجحيم ستكون أسوأ من حياة الكشميريين تحت احتلال هندوتفا. والجزء المأساوي هو أن القوى العالمية تشتري أكاذيب حكومة حزب بهاريتا جناتا في الهند من وجود إرهاب في كشمير، إرهاب برعاية باكستان. يا لها من سخرية. إن شعب كشمير بحاجة إلى الإنقاذ على وجه السرعة. إنها حالة طوارئ. إذ لم يتم إيقاف مودي فقد يشهد العالم حربا نووية، لأنه لا ينبغي لأحد أن يسمح بهذه الإبادة الجماعية. وأناشد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتحرك، لأن الوقت ينفذ. الناس يائسون. سيكون من الصعب للغاية أن تبقى صامتا. This is what's going on in Kashmir every day. I don't think life in hell will be worse than the lives of Kashmiris under Hindutva occupation. And the tragic part of this is that the global powers are buying the lies of the BJP government of India that there is a terrorism in Kashmir. Terrorism is sponsored by Pakistan. What an irony. The people of Kashmir need to be rescued urgently. It is an emergency. If Modi is not stopped, the world may see a nuclear war, because no one should allow this genocide. I appeal to the United Nations Security Council to act. Time is running out. People are desperate. It will be absolutely cruel to remain silent. أخيرا أود أن أناشد بجدية جميع المؤسسات الديمقراطية ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية أن تأخذ إدراكا عاجلا لتدهور الحالة في وادي كشمير، ويجب إنقاذ حياة وشرف البشر الآخرين بأي ثمن كان. وشكرا جزيلا لكم. Finally, I would like to seriously appeal to all the international democratic and human rights institutions to take an urgent cognizance of the deteriorating situation in Kashmir Valley. Lives and honor of fellow humans must be saved at all costs. Thank